I appear jointly with the counsel, the learned Wagaba Divya Ismail, the learned Chintu Michael, the learned Nakakawa Rebecca, and counsel Ziksoka Herbert. Now we are counsel for the accused persons for you. Nakakawa Rebecca. We have counsel Wagaba Divya Ismail, counsel Chintu Michael, counsel Nakakawa Rebecca, and counsel Ziksoka Herbert. Counsel is the duty of the state for us. Where is it? The matter still ongoing? I've had a discussion with the accused persons who again register their protest. We protest how casually the state is treating this matter. It is so casual that we had an agreement with a state representative who was here before, who had a few promises on record. We had come to put him to task as a representative of the state. On how far he had gone with the undertakings that he made in view of Article 28 of the Constitution of the Republic of Uganda, which commands the state to grant a fair hearing to all persons, irrespective of color. The state should not see these people as accused persons of the National Unity Platform. They should be seen as citizens of Uganda. What the state is seeing are members of a political party in the opposition. The Constitution is blind to that fact. This is a discussion we had even after court. The Constitution commands a fair hearing and a speedy trial. A speedy trial. The state last time had the luxury and a misconception that they have the liberty of 6 months, Your Honor. Your Honor, we've looked at all the laws of this land. That submission was wayward. There is no provision under the law that gives a state the liberty to choose how to conduct a trial. It has to be a speedy trial.
What's the mischief, Your Honor? Again, as a constitutional matter, the mischief is we have no audience before you, Your Honor, through which we could show that actually the state introduced a knife or a sword in the charges. That cannot be stated here. That this was a matter which was aggravated by the state. It is not aggravated robbery, it was aggravated by the state by introducing a knife. You know, these things we can't put before you for you to have a decision. And that we can only do if they conclude investigations. That's why I'm raising it here, for the record, in anticipation. It is before the High Court that we can put on record a fact that all complainants at least had nothing put to the name of Wakari, the accused person Wakari, which qualified. These things we cannot state. What is happening for the record is they are now remanded, actually they are sentenced to remain. Your Honor, we've gotten information. This they told me to put on record that we have found people on aggravated robbery who are in prison for 7-8 years without trial. It is against this background, Your Honor, that we push. First, we protest. As the defense counsel, accused persons, this is a protest. We need it to be registered as a protest. We appear here in protest to the way the state is handling this matter in a casual way. And finally, it is my instructions that if the state really believes for a full year that there is an offense, it should then be put to trial. They are begging for trial. They are ready for trial, even as of now. Yes, my Lord, those were my instructions, unless any of my colleagues has something. Okay. Whatever is free, if he has something beyond. Which team of language? We have first finished the No, we have many. Which team of language? That is who now? Do you believe the mass of God? Tuyimiridde mu maaso go wano si lwakuba nti tulina omusango wadde kkooti tulina okuddamu otuwa obwenkanya batukwata olw'ensonga z'ebyobufuzi. Tetulina nsonga ge batukwatira twali mu kuziika batugamba twabba nyokira otya mu lujjudde nti twajjayo ebiso tulitunuzamu ne tumujjako babajjako ngakolebagamba. Tubadde tusaba Oweekitiibwa Omulamuzi batuwozese tukoye okubeera eri nga tukola obusibe manyi naawe buli muntu bwe mumanyi kyetuyitamu eri okusiba nga tolina musangwe nobeera ku lusenge naye nga tolina musangwe gwe wazza mumanyi bwe kirimu. Singa tubadde tulina omusango twalindiridde wano naye okubeerayo nga tulina musango ate ogenda okwetoloola ka prison konna abalimu bali ku kasango ke kamukiwane ki. I think yes. But at least, it is simple. An accused person is saying, if there is a case, try me. It's a full year. It's now a year since, Your Honor. I think the point is made. Anything different from what just to buttress further his point and to add a footnote,
Your Honor, for the record, once again, Michael Chin. Your Honor, it is a well-established saying in the law that a court of law would rather release 99 criminals than to convict one innocent. The accused persons being in prison for all this long, just like my colleague has said, is equally having them sentenced. They are actually serving. Your Honor, that shows how much a court of law should put emphasis on a speedy trial in the spirit of Article 28(3) of the Constitution. I find it prosecutorial misconduct, Your Honor, for the prosecution to present one state attorney who informs court that the file was called by the Director of Public Prosecutions. He did not substantiate on that fact. And today, for the second hearing, he informs they produce a different prosecutor who cannot substantiate on what the first prosecutor said. It is not enough for my learned colleague, the prosecutor in court, to see. I say it is irregular. It is not irregular, but it is not enough for him to simply say that investigations are not complete, and then he sits down. Formerly, we were informed that the file was called by the Director of Public Prosecutions. It is very unfair, connoting to prosecutorial misconduct, for my colleague to come to court to say that investigations are incomplete, and he sits down. People are in prison. I therefore pray and implore this honorable court, Your Worship, to stress it to the prosecution. They must comply with Article 28(3). We are not requesting it. It's an order from the Constitution of the Republic of Uganda to speedy trial for any person accused of an offense. Well, Your Honor, just to qualify, what we are saying is simply, if you're not agreeing, we had an agreement with the given prosecutor. He undertook. When we come back to court, we shall tell you how far they filed, and so many other things. So it is dishonest to court and to us. But well, the statement we are making is justice delayed, is justice Let's denied. give an opportunity to the prosecution Your Worship, I'm alive to the tenets of the right to a fair hearing. Thus far, the prosecution has not violated the same. I will not address the imaginations and the wrong monologues by defense counsel. And the allegations, of course, as I find no merit. What the response. But I rather commit the Honorable Court as the state will indeed respect the right to a fair hearing. As provided by the Constitution. And just to address the affairs, my former colleague and I work for the same office, and have the same structure.
sit for 2 weeks. Officers of the court. This business of coming back with one-line statement, investigations are not complete, and there is no commitment. There's no commitment. Where is Junior and our chef? See, I will not be patient enough. I will not allow derogatory statements or lectures on the defense. I seek protection from court. So you're protected. No, I am not. State try to be audible. How don't people I want protection from the court. I have protection from the court. I using this. This is more of a press conference for them. Monologue. how don't I will not accept such behavior for all officers of court and some respect at least okay, for members of the bar. Monologue. I'm okay with any dates given by court. okay, prosecution is advised to speed up investigations in the matter. Bearing in mind the rights of the accused person. The accused, through their lawyers, are advised to apply for bail in the High Court. Since this court lacks jurisdiction to try the case which is statutory in nature, this matter is adjourned to the 16th. Further mention. The dates are Can we immediate medical doing to pay. can we take I don't want to go ahead. That's my challenge. Shall take the earliest if 14th is available. 14th. Because it's foreseen the bail issues will be around that time. Process for is not available. Let's go with this. The 17th, because I've seen the guys. You're right. Members, let's have some order. We do not want a later. No, but we are asked for 2 weeks. Maybe finally. But if you ask for 17, it is after 16. And I'm giving you a Sunday. No, we want call first to be here. If we had to get a date favorable to This one is unfavorable to most of them. Your Honor, 14th and 17th will do.
Yeah, we appreciate that. We really appreciate. Let's go with this 16. We will take it. 16. babongeddeyo paka nga 10 babongeddeyo paka 16 nga weerabira mangu weerabira musekendi sebbere kale ngomeda nga 16 nagamba ate nti muda mulikirya muwulira nga 16 ya 16 muze kukuna kukira zimuzana Kokola hii, kokola shibada kale gasobola tulekwa neno speech y'abalooya n'ebyoluganda abyogedde smart muwulidde smart byayogedde kituufu kanso ndabye ku mulundi guno bane tuwulize kanso tulaba ku mulundi guno tubadde musanyufu nnyo
ngolazo okunyigirizibwa. Well, so Uganda sirabangako muntu avunaana muntu naye ng'atya omwozesa. Bwe twasemba okujja wano abasibe ffe twali tugamba basabira kweyimirirwa nga bw'olaba kooti byeyogera. Bogamba kimu teyimirira ku kiku bye tutakola. Tuli redde n'olwaleero twagala mutuleetere nga bwe muwulidde bwogedde nti ebiraga nti twali mu bantu abajjudde ne tujja n'ebiso n'ebyambe ne tubba abantu mu lujjudde ku mukolo ogw'okuziika. So babadde consistent. Gavumenti nti bw'ebadda leerowooza n'abo bagiyambako kuba tubamanyi bw'eba erowooza nti waliwo emisango bagamba olwaleero baagala kukozesebwa emisango egyo kuba bakikakasa obujulizi nga ffenna bwe tumanyi tebuliyo. Kati fayiro etandise kufuuka nga ttena eri Masaka eri Kampala, eri Masaka eri Kampala yafunye neki n'ebigere. Olwasembayo olw'okuba fayiro teyaliwo wano twali tulina bye tutasobola kukola. Omuwaabi wa gavumenti eyajja n'akakasa kooti nti fayiro ya kooti gye baali bayise e Kampala egenda kuba ekomyewo olwaleero tusobole okugenda mu maaso n'ensonga ezo. Kyakoze akoze gwa kudduka n'asindika ono gwe mulabye atamanyi na byakwogera mu kooti. Tuva eri nga bwe bazze bannayuganda bonna ku ddembe ly'obuntu mu mateeka. Liberty is next to life itself. Singa omuntu ayingira ekkomeraawo n'atunuulira ono abalaata gavumenti oba terina ssente zisasula balooya bamanyi mateeka nereeta bano bannamba lujega. N'obeera ng'abantu bonna bazze mu kulwanira eddembe ozze kwogera statement emu nga bw'otuula nga bw'obalaata nti tunaakumaliriza kunoonyereza. Tukugambye nti omwaka guyiseewo bayogera kimu ye tetunaakumaliriza kukola ki. Era kye tulabye wano nga kye twazudde nti ekkomera ly'e Masaka abannabyabufuzi babateekako musango gumu. Abantu bonna abavuganya babateeka aggravated robbery gye bali bamaze emyaka 5 myaka 7 ndoza kye kigendererwa ekyokuba nti ne bano basaavinga obusibe nga tebanaana kuwoza. Kyekyo lwaki gw'ogamba otya nti akasimu k'ogamba ke babbira mu lujjudde ak'emitwalo 15-20 n'ogamba nti oli yakozesa kyambe n'akasweta akakiragala nti ebyo bigenda kutwalira okusukka omwaka omulamba okuba nti otandika okukozesa bw'ogamba nti bakola ki babibba. So kiri very clear ng'era bwe tubuulidde kooti guno omusango gwa byabufuzi kagenderere era kaakati gaye mukiraba bonna be bakwata bakuumi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omu teyali nakumpi mu nakuziika okwo ekigendererwa kiri very clear. Watasobola namuleetako obujulizi nti yaliyo mu kuziika. Tuli mu bagamba bw'onaaleeta fayiro bwe tujja okuchallenginga omusango wateeka kw'omu ataaliwo nyine fayiro yennyini bagikwese. Tubabuuza fayiro eri Kampala, fayiro eri Kampala. Baleete fayiro mu Bunnambiro. Era wano ffe ogwaffe tugukoze era tugenda mu maaso tukole nga bannamateeka. Naye eddoboozi ly'abantu kirabika lituuse okukola ki? Okuvaayo. Kubanga ffe eddembe tuwolereza ddembe ly'abantu. Kale ate people power gye baagala ejje kubanga be babasiba lwaki? Lwa people power. So tukubiriza omuwaabi wa gavumenti aleme kuleeta basemakadde balala ng'amusongamu ki? Olunwe. Ave mu byobufuzi ajje mu mateeka. Kansomezi tulabe ng'omulamuzi alina amagezi g'abawadde ogw'okusaba. Ebyo twabikola anti abasibe bagamba tebaagala g'obazze mubiri nti ate katutereka kakalu ka kooti omale weeks 2 nga n'omulamuzi tewali wano kubanga tukitegeddeko ty'omulamuzi omu abaddewo ne kati ali mu transfer. Twabadde tukaayana nti Masaka waliyo omulamuzi omu wasaana abalamuzi 4 nti tesobodde kooti kuwulira abantu bamalayo emyaka 8 naye n'omulamuzi omu abaddewo kaakati naye bamutransferinze. Kati bail application ogenda giteeka waane watali mulamuzi
abasibe kwe kugamba naffe nga bannamateeka twagala tuwoze olwaleero kuba tukimanya abajulizi tebabalina tumanye oba twejjeereza oba bagutusingisa kuba tutakasa tebalina bujulizi bubeezaawo musango guno kwe kusaba kwaffe. Counsel, kivudde ku kyo okulaba ng'oli abadde junior kusinziira ku bigambo byo? Baleese omuntu atasobola kuddamu oli be yeeyama kuba ono senior wooli instructions azijja ku oli kati ye bw'ajja tayinza kwongerako so kagendere baleete junior ali awo eyakajja namba lujega nga kyakayiga azze ku statement emu. Ffenna wano tuzze eggwanga lyonna liri wano tulina law firms 8 kati bazaweze ne 12 eziri redde. Law firms luteekayo bail application mugenda ziraba 12 zaagala kukola kintu kimu kulaba nti bano bajjeno kuba bajjeno bakiikirwa nga baki nga bajjeno okulaba nti banunulwa naye noleeta ono seti nereeta ono so ndowooza kibadde kigenderere kooti yabagamba luli mukomyewo file mwanguye okulaba nti tugenda mu maaso kati eyeeyama okukomyawo file eno okugenda mu maaso n'omusango asindise junior ye atayinza kwongerako ku nsonga eyo era bali mu kukola bulipo. Lwaki babikola? Ekigendererwa si kyakuwozesa bano, ekigendererwa kyabwe kyakusaavinga busibe ng'abalala baliyo emyaka 4, 5, 6, 8 batibawozesebwanga. Gavumenti ennaku zino kati esiba abantu nga tebawozesezza, ekusaavingisa obusibe nga tekuwozesezza, oluvannyuma nevaayo negamba nti omusango teguliiwo. Bayinza n'okutiitireta gye bayita nole prosecute naye nga gwomaze okusaavinga obusibe obanga n'akalulu akajja kanako ke batagetinga nga kamaze okuggwa. Kyetuzzaako kuteekawo mbeera. Ekisooka tugenda gendewa mukama waabwe. Ebigere bye tujja wano tusibira wa bodo. Kiri kye mbagambye nti wayagala basereka makadde abalala tusibira wa DPP. Ekisooka DPP twamubuuza nti guno omusango ng'obujulizi bwe tufunye mwagwagravetinga. Tumubuuze nti bujulizi kiba olina ku file obujja omusango guno ku simple robbery naye gwa gwandibaddewo n'ogufuula aggravated. Ekyokubiri, lwaki file agaanyo giweereza e Masaka egende maaso n'okukola ki n'okuwulirwa kuba bano bo balemereddwa era ebigere bino bisibira wa DPP. Mubuuza bibuuzo ebyo oba talina ntambula egireeta Masaka tujja gireeta fayiro tujja muyambako fayiro ejje wano okuwoza kutandike ne fayiro ennyini gye tulina okweyambisa okulaba ntugenda mu maaso ne bail application. English? Kale tuwe katono ku luzo. Well, it was very apparent that despite the promises made the last time we appeared in court, the state again came with one line. One line, investigations are not yet concluded. What now they omitted is what they stated last time, that the state has the liberty of 6 months within which to carry out investigations. We are telling them you've had a full year since the function. It's not even 6 months. Even at law, you don't even powers to delay even 1-2 days. The constitutional command is a speedy trial. It cannot be a speedy trial when you are prolonging. 6 months can't be a speedy trial. So it is deliberate that the accused persons, just like many political cases which are in this prison in Masaka, are all on aggravated robbery. And it is apparent many of those have been there for 4 years, 5 years without trial. We are not yet about to accept. The lawyers are going to do their part, but I think we need to come up as Ugandans. Today it is actually, or tomorrow it is you. We need now the people to rise up against this operation using, the state is using courts as a means of detaining people without trial, without due process. So we are calling for a fair and speedy trial. From here, we are going to the DPP.
because the file is bouncing between Masaka and Kampala. Now we are going to the DPP to push harder to ensure that, first of all, we want to see any line of evidence through discovery which can sustain aggravated robbery. Aggravated robbery is for highway robbers who are gun-wielding people with an intent to murder. It is aggravated. But how can a sweater and a phone of 150,000 aggravate? How can it at law? So it is an abuse of process of the law. It is a nil motivated political persecution. It is a persecution, not prosecution by the state, with an intention for these people to serve a sentence rather than trial, because they are not ready for trial, because they don't have any iota of evidence that can sustain the charges before this court. Ekimulina okumanya ekirala kitono nnyo nti omusango guno gwe tuliko wano e Masaka bwe bavunaana Kireewo Kivumbi ne banne, musango gwa byabufuzi. Y'ensonga lwaki guli gwe baba bagwetekako ogwa aggravated robbery tebagubulinaako obujulizi. Ebbanga lyonna lye bali mu kugula n'okulimbalimba kkooti nti balina obujulizi, fayiro eri wa DPP, bali mu kugula biseera basibe baganda baffe ba Kireewo Kivumbi ne bannaabwe, bali mu kugula kiseera abakuumi ba President Robert Ssentamu Kyagulanyi baleme kubeera naye mu kaseera ke tugendamu ak'ebyobufuzi. Amateeka gonna tugataddeyo mu kkooti, tugalaze omulamuzi agalaga nti abantu bano balina okuwozesebwa mu bwangu. Omuwaabi wa gavumenti gwe baleese kirabika omusango bambi gubafuukidde kagumba weegoge, naye bwe baba tebalina bujulizi abantu baffe babate bagende waabwe bakole emirimu gyabwe. Ntegeezezza ekkooti nti waliwo principles z'amateeka ze tugoberera. Bakugamba nti court of law would rather release 100 criminals than convict one innocent. Ekintu ekyo kitegeeza nti kibi nnyo 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 okukumira omuntu mu kkomera nga talina musango. Mwebale nnyo, mwebalire. Yenze ekintu Michael ekisinga okwewuunyisa ku musango guno okutunuulira n'olwokola basindise omuntu kya DPP nga n'okwogera badde ayogera akankana kugamba ekikwewuunyisa n'okwewuunyisa nti olabira ddala nti abantu bano tebali set, wabula bagezaako kwagala kulonginga kulaba nga abantu bakuba basindise. Guno musango gwa byabufuzi tegulina nsonga yonna lwaki abantu bakiikiribwa mu kkomera, naye baagala kugezaako okutiisatiisa buli muntu avaayo okwogera oba alina kyakola okuyamba ekibiina kya National Unity Platform ne Pulezidenti Kyagulanyi. Olw'ensonga eyo tukubiriza bannayuganda ffenna tuveeyo tujje tulwanirire baganda baffe bano, tunaatuula abasajja bali rede okulaba nga buli muntu yenna awagira National Unity Platform oba Pulezidenti Kyagulanyi nga bamuteeka munda okugezaako okumwekubira tewali musango. Ebintu byonna ensonga zonna ze bawa mu keesi gye bagezaako okuzimba n'omuntu atalina maaso aba aziraba nti zizaali ntuufu. So kati tetubagamba nti olugenda kugenda mu maaso wadde bano bali mu kkomera ate abalala bajja kusigala nga balwanirira eddembe lyabwe, eddembe ly'Abannayuganda. So tetusuubira nti bino bakola bya bwereere era ekiseera kigenda kutuuka abaana baveeyo. Tubolaba nti bo bawakanya tibaagaana bya bbeeyiru, baagala oba balina obujulizi babuleete, naye era tebajja buleeta kubanga ne bali ababeerayo emyaka kati kigenda mu 5 obujulizi tebabukuŋŋaanyanga kubuleeta. So kati byonna bakola bya bwereere, kukwata bano abalala bajja kubanga kye balwanirira kyekyo kikwata ku mitima gy'abantu, kyekyo abantu kye bateekeddwa okubeera nga bakola ki nga bagoberera. So bya bwereere. Soko obuze ku Uganda era otubulye ekibadde kigenda mu maaso. Erinnya nze Kiruluta Yusufu Junior Nkerettanyi. Ekibadde mu kkooti olwaleero n'ekibadde mu kkooti zonna ezibaawo kikolwa kya kwebuzaabuza. Nja kugamba nti gavumenti yeewugulaza n'okwebuzaabuza okusobola okubaako nga osobola okubeera ng'ewuddiisa bannayuganda. Siteeti yasooka mu lutuula oluwedde
state yasooka yalaga nga webetaaga emyezi 6 na biki byonna byonna byannyonnyola byemwamanyi essaawa eno state y'omuntu akomyewo ono gwe baleese bamuleese nga mutaddemu ne kaalikoodi ekigambo kimu kyafulumya mu kamwa ke nti tetunaba kumaliriza kunoonyereza ekiraga nti tebali rede naye ate abasibe bo tebalina rede tebayetaaga na beyiro wadde nga omulamuzi asabye abawawaabirwa ne balooya baabwe bateekemu okusaba kwabwe okweyimirira nga bayita mu haikooti nebba abawawaabirwa bo balina rede okukozesebwa kitegeeza ebbanga lyomaze omwezi omulamba ku kasimu ne sweta amini omwaka omulamba nga tonnaba kufuna kunoonyereza kumala egw'omusango tekiraga nti ddala gwa byabufuzi munaffe omu mugumya Gaddafi avuddeyo n'agamba batuwozese bwe tuba tulina omusango ffe tuli rede naye ate omwaka omulamba emuba nga temunaba kunoonyereza ku kasimu olwo singa enkya ibusanga wamundu obanga wabijambiya nekino ekikolwa kya Mami Museveni okugezaako okutumalamu amaanyi n'okunafuya pulezidenti kubanga abawambibwa beba kuumibwe nga kwe kuli n'aduumira security ye n'ebyo ebikolwa byonna tetujja kukubikiriza bannayuganda nga akulira ba counsel bwagambye omuyizi bali mu protest naffe gye tuli tuveeyo nga tukola protest ez'amaanyi tuvumirirwe ekikola kino ekyokusiba bannaffe awatali yadde okuwozesebwa oba kitegeeza balangibwa bwemage bwe balanga enjobe mu kitoogo munnayuganda kyolina okumanya era kiri kwakireewo bano abasajja bali mu kusetinga pulezidenti ekyabakwate munnabyabufuzi omulala oba bakwate omuntu yenna alwanirira enkyukakyuka akwogerera so okukirwanyisa olina kutandikira ku kino ekyolwaleero balimu okusetinga pulezidenti ne baleetera okukola ebirala kale sigadde nze Dr. Enze ono ku Shalom Television Uganda. Soko obuzeeko ku banagana banaliko era embeera ki ebaddewo mu kkooti wabuli ekyo ekigenda mu bannayuganda mbalangisizaako embeera ebaddewo kukosi fenna tubadde tugigoberera wano bulungi nakwaffe abamu tubadde tubisuubira kyebyo bye balina okukola naye nze always message yange teyawuka kubanga fenna tuli bannayuganda ate tulina omusayinti message yange egende abantu abali behind omusango guno nga bakimanyi nti bateekawo bikivuli si kituufu owulira otya mu mutima mulinga omwana wa akire wazze mu kooti amaze ebbanga ddene nga tamulabangako singa abadde mwanawo tugende ku bannamawulire abagamba nti baakubibwa mbu babagirayo ebiso imagine mu lujjudde lw'abantu ne babagirayo ebiso kirabwa nayo kati buli omu yali alimba ofuna otya amaanyi agaddewo ne weebaka nga nawe oli muzadde kuba abasingako bakyala be bakeiminga emisango gino egitaliiko nga nawe oli muzadde n'ofuna amaanyi agaddewo ne weebaka ng'olina abaana nze ŋŋamba twandisose nteeka ebyobufuzi ebbali n'olumirirwako nga gwe omuntu kubanga baleeseeroyo wabwe nga nebyayogera tabitegeera nga n'obwamu ayogera bwama era ffe abamu tetutegedde nategeera byabadde ayogera oba badde ayogera lunyarwanda oba badde ayogera lunyankole oba luzungu oba luganda tetubitegedde tulabye bulabi ngaakuba mulamuzi kaama olumaze ne bagamba kansa ebyatujanja so bannayuganda ngenda basaba ekintu kino twebereremu bwe tubagambako nga mugamba ffe ebyobufuzi tebitukwatako kigendako era nga kiri ku ggwe ekino tugenda kibagamba bulijjo okoma okusirika nawe ogenda tuuka ng'onyigirizibwa tugenda kufunayo engeri gye tubanjamu baganda baffe mu mutima mulungi kubanga wano kyensobola okubagamba era nkibajjamu tibali wiringi batuwa ebyo ebyange sirinaawo bingi mbeere bulungi kale sigadde nze Dr. Enze mweraba badde ku Shalom Television Uganda.